বর্ধমানের সায়েন্স সিটিতে আমি পৌঁছেছি। 10 মিনিট বাসে যেতে আর 1 ঘন্টা হেঁটে হেঁটে আমার পা পুরো ব্যথা। এত হাঁটতে হবে জীবনে কোনোদিন ভাবিনি, জানলে আমি কখনো বর্ধমান ঘুরতে আসতাম না। এত খারাপ এক্সপিরিয়েন্স, কি বলবো, কিছু করার নেই। মানে আমার দিনও খারাপ, সব কিছু খারাপ, মানে গলা শুকিয়ে যাচ্ছে, পা ব্যথা হয়ে যাচ্ছে, এমনিতে আমি হাঁটতে পারি না, তার উপর কি করবো, এসেছি ঘুরে যাওয়ার উপায় নেই। দুটো ট্রেনটাও মনে হয় পাবো না। তো এখানে টিকিট কাটতে মানে দুজনের 50 টাকা টিকিট নিয়েছে, মানে এক একজনের 25 টাকা করে, তাই তো এক একজনের 25 টাকা করে। তো এই যে আমার হাতটা খুব ছোটো, যার জন্য ওটা দেখা যাচ্ছে না, তো কাছে যাই গিয়ে দেখা বলবো ওদেরকে। আবার তো ছায়ায় একটু দাঁড়ালে আমার পাটা পুরো ব্যথা হয়ে গেছে। এটা ঘুরে আর আমি কোথাও ঘুরতে যাবো না, সোজা বাড়ি।
যে সায়েন্স সিটি কেমন লাগছে, বর্ধমানের সায়েন্স সিটি আমার তো ভীষণ ভালো লাগছে। চারপাশে বিভিন্ন পুরোনো দিনের যন্ত্রপাতি এবং সেগুলো কীরকম কী কাজ, কে আবিষ্কার করেছিল সব কিছু পাশাপাশি লেখা আছে। বিভিন্ন ধরনের, আমি যেগুলো জানি না, বিভিন্ন ধরনের তথ্য আবিষ্কার করতে পারছি। তো সায়েন্স সিটি আসা মানে বিভিন্ন ধরনের ইতিহাস সম্পর্কে জানা, তো বেশ ভালোই লাগছে। বাট আমি রোদে রোদে খুব কষ্ট হচ্ছে ভিডিও বানাতে, প্রচণ্ড কষ্ট হচ্ছে। তো প্লিজ তোমরা ভিডিওগুলোকে স্কিপ করে দেখো না, পুরোটা দেখো, তাহলে আমার খুব ভালো লাগবে। আর অবশ্যই সায়েন্স সিটি, তারপরে বর্ধমান 108 শিব মন্দির, এগুলো তোমাদের কেমন লাগছে অবশ্যই কমেন্টস করে আর লাইক করে জানাতে ভুলবে না। আর ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে অনেক বেশি বেশি করে বন্ধু এবং ফ্যামিলির মধ্যে শেয়ার করতে হবে, ছড়িয়ে দিতে হবে সবারই মাধ্যমে, যাতে আমার আরও নতুন নতুন ভিডিও বানাতে অনেক অনেক ভালো লাগে, অনেক অনেক উৎসাহ পাবো তোমাদের যদি ভিডিওগুলো ভালো লাগে। বা তোমরা যদি লাইক কমেন্ট করো তো আমি জানতে পারবো যে না, আমি যে কাজগুলো করছি এত কষ্ট করে সেগুলো তোমাদের ভালো লাগছে। পরবর্তীকালে আরও
বাইরে যাই, সরি বাইরে যাই, দেখি আবার হাঁটতে হাঁটতে কী পাওয়া যায়, কতক্ষণে স্টেশনে পৌঁছাই। আরও অনেক জায়গা ছিল, একটা দিকে টোটো না পাওয়ার জন্য এরকম দুরবস্থা। হ্যাঁ, মানে পুরোপুরি অসম্পূর্ণ, শুধু 2টো না 3টে জায়গা দেখা হলো, এখনও প্রায় মোটামুটি 7-8টা জায়গা বাকি থেকে গেল। তারপরও আমি 2টো ট্রেনটা মিস করে গেলাম, কিছু করার নেই। দেখি এখন বাসে না ট্রেনে কিসে বাড়ি যেতে পারি। তো বাইরের দিকে যাই, সবই দেখা কমপ্লিট হয়ে গেল। তো তোমাদের কেমন লাগলো সায়েন্স সিটি অবশ্যই জানিও। চলো যাওয়া যাক বাইরের দিকে।